one among the reporting officers. And I'll also stick much on tax compliance because I've seen a lot of issues for especially young lawyers and also senior lawyers while doing practice without knowing that in future 2 to 3 years there are tax audits which are going to come. So, but before I start, and then for the last issue, which of course I'll also touch, which Cesara didn't touch a little bit more, is on client accounts and client property, which of course is also provided under the rules. But before I start on branding presentation, if you may all look on the pictures in my slide, you can see a very nice Mkutano house, and then there's architect drawing there. The meaning of that picture is for you to think, whatever, if you want to start anything, you must have a vision first. And then after vision, you must have a strategy. So for a house like that, if a person or if you're a lawyer, you're also thinking of having a law firm, before even starting thinking of where do you go or will you be able to have that law firm, you need what you call architects or engineers to draw something for you. And in a simple language, I'll say it's all about vision and choice. Vision in terms of just like building a mansion. If you want to build a house, I don't believe you may just buy 1,000 perhaps square meter if you have a desire to build a house like a state house. So it always starts with vision. So if you have vision to build a mansion, I believe that you may not buy a plot of a square meter 500 or 600 because your vision is already that I want to build a mansion. Similar to a law firm, if you want to have a law firm, whether it's being national or international, you need to start with vision first, and that's very key. You need to also ask yourself the size of law firm you want to have. You also need to see what kind of associate do you need to have, what kind of partner do you need to associate with. So that is first issue, of course, especially for young lawyers or senior lawyers who wish, of course, to open a law firm or to join in a law firm. And then the second issue, which is very key, and I may say the most of it, is choice. Chaguo ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Everything we live depends on the choice. And especially when you talk about choice, you need to know who is your partner. Which kind of area of practice do you want to practice? What kind of office location nataka uwe nayo? Sorry to say, of course, I understand there's many young lawyers here, and of course, uchumi wa nchi bado ni mgumu. Lakini even if kama uko young lawyer and then unataka kuanzisha ofisi ambayo labda unaweza compete kwenye hizi mega project ambayo nimesema, will be easy kwa mtu kuja labda let's say Manzese uchochoroni kufuata kwa sababu anataka kusign deal na wewe. Kwa hiyo vision, choice ya kwanza ya office location amezungumzia sana Shazada kwa kirefu, lakini this is very key. Dress code. How do you wear? Even I'm defining to kubwa sana tujue kueleza kwa baadaye uone namna gani. Even dress can influence decision. Even dress code can influence someone just to accept invitation for you to talk with. Then the other thing is your network. Our business is business of I will always say this. Our business, the business of law firm is the business of competence, number one, and then network. Are you competent? If you're competent enough, and then you have network, a good network, I believe we have a boom to go. And then on the choice, you also need to see who are the partners. Amezungumzia sana pale Marongo na hii tatizo kubwa kwa firm nyingi Tanzania, amesema of course kubwa mno. Unapochagua partner lazima uangalie mtu ambaye sio lazima tu rafiki. Kwa sababu marafiki wengi ndio wanasababisha firm nyingi zinavunjika. Kama mnajua, kwa sababu mliungana kwenye firm kwa sababu ni marafiki, lakini mkuja kujua kwamba kuna issue to do with trust, kuna issue to do with loyalty, kuna issue to do with malezi tumekuzwa. Kuna watu wengine wamekulia hawajawahi kushika milioni 100 and then labda amempa firm anakuwa ndo managing partner in terms of financial. All choice ni kitu cha muhimu sana kwenye unapoanzisha law firm au unapofanya law firm. Kama nimetoa mfano wa white case. Waiting case, hii ni moja law firm nadhani namba 1 duniani, among the top law firm ya kidunia. Lakini wao ilianzishwa miaka 1700 na kitu. Wanasema waliweza cooperate, and you can also go Google uangalie waiting case utaona. Waliweza cooperate for 14 years without having a partnership deal. Lakini tuulize lawyers wangapi hapa ambao mnaweza mka operate let's say 2 or 4 partners
bila kuwa na partnership, yani based on the trust ambayo mnayo. Hiyo ni kitu kigumu sana. And then nikasema wewe kama lawyer pia, the other issue ambayo unataka kufanya especially for young lawyers, inabidi uangalie kama alivyosema Shazada, eneo gani ambalo watu wengi hawafanyi practice ambao unataka kwenda kwenye nao. It falls for young lawyers it's very hard to specialize at a young age, lakini at least you have a vision kwamba mimi in 10 or 5 years to come nataka niwe nimefahamika kwenye eneo gani la sheria. That is very nice na inaweza kukupa mwanga zaidi. So when it comes to branding, kama nilivyosema, I'll also present on few issues because the issue of branding, na mtu anaweza kujiuliza kitu cha kwanza. When you are talking about brand, cha kwanza atakuja mtu anaweza under rule 127 inasema lawyers ama law firms are there to public interest, lakini pia kuna baadhi ya vitu fanya. Lakini ukisoma hiyo rule vizuri kwa chini hapo, imeenda kwa umbali kidogo, imesema unaruhusiwa pia kufanya appearance kwenye TV mfano, unaruhusiwa kufanya appearance kwenye let's say articles, nadhani mtaona kuna law firm nyingi sana sasa hivi zinaandika article, then unakuwa unaweka logo yao pale chini, japo unakuwa of course unaweka na disclaimer. Na ile pia ukifanya kwa muda mrefu ni kitu ambacho kinakupa branding in a setting area, kwamba ile law firm fulani au mtu fulani anajulikana kwa ajili ya kitu fulani specific, kwa sababu unakuta most of writing ambazo anafanya anakuwa tayari ameshaweka logo yake au branding yake au kama ni personal jina lake. Kwa hiyo professional rules za kwetu zinaturuhusu kufanya branding kwa uhalali kabisa. The only thing ambayo inatunyima ni kufanya marketing ile ambayo between law firm na lawyers kwa Tanzania sijaona bado kwamba there's a difference between having a brand and your identity. Your identity is who you are, but your brand is who you are when the lights are on, and it's not fake you. It has intentional version of yourself that allow you to leverage a commercial gain. Kwa hiyo ukiona mtu ameanza yani ni kile kitu ambacho unakifanya kabisa purposely, ukijua kabisa kwamba nikipost hichi kitu, let's say kwa watu ambao wanafuatilia mfano page zetu sisi, sasa hivi of kuna nchi inaenda kuja na issue ya data protection and privacy law. Of course tuna kazi tumekuwa engage ya kutengeneza hiyo model law on data protection and privacy law, lakini pia sisi kama firm tunaandika hizo articles. So the purpose ya ile article tunaandika, of course we give back to the community, tunafundisha community, but our intentional, we want specific for target audience au watu ambao tunawalenga kujua kwamba we have an expertise kwenye eneo fulani, or is an intentional way out fulani ambao unampa mtu kuonesha kwamba mimi nafanya hichi kitu. Na hii of course inatumika sana especially kwa watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii ama even lawyers. Unakuwa umejenga jina fulani kiasi kwamba mtu akisema labda mfano kwa mimi mtu angeniuliza labda Balozi Maja, nitasema moja kwa moja namsikia signing kwenye hizo corporate. Kwa hiyo tayari ni brand ambayo ameshaitengeneza intentionally na labda color nzuri ambazo unaweza kuwa umezichagua. Is your firm local tu au mnataka kuja kumerge baadaye na kufanya iwe international firm, lakini lazima pia uwe authentic. Yani uposti vitu kama unaposti au sale unashare na public, lazima uwe authentic in a way kwamba ikatokea ukapata some mteja ambaye amebelieve just because of you branding out in that area, aweze kupata ile service ambayo ameiona kwenye kitu ambacho uko na brand. Lakini the most important ni kwenye in terms of brand ni excellence. Na of course niseme kwa firm kama ya sisi tuna our brand most is based on excellence. Yani unaweza ukatengeneza kazi nzuri kiasi kwamba watu wakiwa wanakuzungumzia hawatakuzungumzia in terms of your colors of logo ama hawatakuzungumzia in terms of the labda suit you wear ama the place you go, watasema if you go there you'll get a quality work. Hiyo pia ni a kind of branding ambayo tuna prefer especially kwenye mambo ya law firm. Lakini pia issue nyingine ni issue ya appearance. How do you appear? Umeenda kwa mteja kama nilivyosema Shazad, umeappear namna gani? Ukimbilizo zilizopita unaona kuna karatasi inapita na share. Of course mawakili wa zamani ilikuwa ni marufuku pia kwenda kukutana na mteja kama hujavaa smart au casual attire. Lakini jiulize wewe, mfano especially kwa sisi lawyers hapa Tanzania, how many times clients anakuita weekend, naomba tuonane weekend, then umeenda umevaa labda jeans au namna gani? That's also create your image kwa yule lawyer. Na utaona kwenye slide chini hapa namna gani pia our dress sometimes ina affect
the way clients wana to perceive sisi kama mawakili. The other issue ambayo ni key ni firm culture. Hii ni kitu muhimu sana internally. Na firm nyingi zinavunjika au watu wengi wanaondoka, junior lawyers wanaondoka kwa sababu firm nyingi hazina culture. Utakuta mtu atakuja junior associate atakaa miaka 2-5, hakuna promotion, hatuna career ladder. Kwa hiyo kila mtu atasema ngoja na mimi niende kafungue firm yangu. And that's the challenge of everybody being tunaita the syndrome of being a managing partner. Kila mtu anataka kuwa managing partner kwa sababu ataenda kwenye law firm fulani atafanya miaka 5, and he or she unaweza kukuta ni mtu ambaye ni rainmaker. Ana kazi, analeta kazi, ana connection nzuri na ana competence nzuri. Lakini kwa sababu ya politics za ndani ya law firm unashindwa kumpromote mtu, and then mwisho siku anaondoka. Ndio maana Tanzania tunakuwa tuna law firm vingi vidogo ambapo ukiangalia watu wengi au lawyers wengi wametoka kwenye hizi law firm kubwa. The reason why kwa sababu hatuna mifumo au hatuna firm culture ya kuwa promote wale wadogo kuja juu. Na kwa sababu gani? Kama alivyosema Mwalongo kwamba sisi Tanzania ni hali ya uchumi ngumu au sisi tuna njaa sana. Yani watu wanaogopa kushare the cake au wanaogopa kuwa na hizo policy ambazo zinaweza kumgawanya mtu kwamba ukileta hichi kwenye firm and this area naweza nikamwambia kuna aina nyingi sana model laws za partnership. Wakati niko mwaka juzi Rome Italy walishare na sisi some of there's numbers of law firm structure ambazo unaweza kuadapt. Let's say unaweza kuwa na partner mwenzako ambaye hawezi kuleta kazi lakini ni good brain, au unaweza kama analeta kazi lakini analeta kazi kwa kiwango kama wewe.